الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. My beloved brothers and my dear teachers and my religious scholars, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So my brothers, my today topic, the life of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the history of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So brother, this is very important for us to go through in introduction. So brother, this introduction would start with the importance of learning the history of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What does he do? What will he do to me? I study the life of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Point number 1. The first point that I want to reach, it increases my love for him sallallahu alaihi wasallam. At same time, it increases my love for his maker, Allah subhanahu wa ta'ala, who has made me as well, Allah subhanahu wa ta'ala. So by study in the seerah, so by study in the history, so by study in the life of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it well increases for love his Allah, for love his Rasul. We will understand his truths. We will understand his truths in the Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Allah subhanahu wa ta'ala has blessed, as Allah says, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. Allah has favored the believers by sending them a message from amongst them, يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ, reading and reciting his message. He came down, he did not bring it from his pocket. Allah says, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.